Morning all. We start now. Unit 7, water requirement of crops. Or it is called, another name of this unit is crop water requirement. त्यालाच काय म्हणायचं? Water requirement of the crops. मागच्या युनिट मध्ये आपण पाहिले irrigation, types of irrigation, or methods of irrigation that you have seen. Depending on the different types of crops, they will require the different quantity of water requirement will be different. Okay, so the crops that utilize the water as per their requirement, the crops, it may be taken in different seasons throughout a year. There are two seasons are there. त्यामध्ये रब्बी सीजन आहे, खरीप सीजन, हे दोन सीजन्स आहेत. हे दोन सीजन मध्ये वेगवेगळे पिके घेतले जातात. रब्बी सीजन मध्ये घेतलेली पिके वेगळे असतात, रब्बी आणि खरीप सीजन मध्ये वेगळी पिके घेतली जातात. So it will depend upon the type of crop, type of soil in which the crops to be grown. या युनिट मध्ये आपण पाहणार आहे पिकांना किती पाणी लागणार, किती प्रमाणात पाणी लागणार आहे, त्याची क्वांटिटी काय, डेप्थ ऑफ वॉटर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप्स, कुठल्या पिकांना किती पाणी लागणार आहे इरिगेशन साठी, हाउ टू सप्लाय द वॉटर टू द क्रॉप्स as per their requirement, as per their water requirement. So it will depend upon the type of soil, type of crop, characteristics of the soil. Based on that, it will depend. Okay. So type of soil. First we are going to see the type of soil. Type of soil. Based on type of soil, different types of crops are taken. जे शेती करतात त्यांना माहित असेल कुठल्या सीजन मध्ये कुठल्या पिके घेतली जातात, कुठल्या पिकांना किती प्रमाणात पाणी लागते. ओके, so water requirement of the crops, crop water requirement. So it will based on type of soil characteristics. The type of soil, the soil has which is the responsible for the growth of the crop, growth of the plant life. It will be based on characteristics of the soil. ते कशावर डिपेंड आहे? Soil, how it will furnish for the growth of the plant life. The soil provides the anchor for its roots. For the growth of any plant, it will depend upon the how the roots are which are spreaded into the soil, how they are anchored. Anchor for it provides the anchor for its roots of the plants. म्हणजे पिकांना ते जे मूळ आहेत, झाडांची जी मूळ आहेत, रोप असेल
त्या मुळांना ते धरून ठेवतं. So anchoring, त्याला काय म्हणतात, anchoring for its roots of the plant. It holds the plant in position. Water for its transpiration. Transpiration साठी transpiration in the first unit, hydrologic cycle. Transpiration, the water for its transpiration process. The water required for the growth of the plant. Water is required, therefore it absorbs the water. The water required for the growth of the plant, it holds the water. Then it contains different types of minerals for its nutrition, for the plant growth of the plant. For its nutrition, different nutrients that will require. Minerals, contains different minerals in the soil. Then oxygen for its metabolism. Oxygen is required for the growth of the plant, for its metabolism process. By this metabolism process, the growth of the plant occur. So plant, they exert oxygen and they take the carbon dioxide. So for metabolism process, during metabolism process, it exerts the oxygen. So these are the various terms related to the growth of the plant. So soil furnishes all this requirement. So that is useful for the growth of the plant. The soil types काय? What are the types of soil? Soil may be classified in the following 5 types. So classification, first classification according to age formation. Age formation according to its age. Life of that according to age, duration, age of formation. It is classified into these 3 types. According to its age, according to its life. त्यामध्ये 3 types आहेत. First काय? Youthful. According to the age formation, first one is youthful. Youthful soil is fully pervious. So youthful म्हणजे काय? They which is newly grown. Which is young. याला आपण youthful म्हणजे काय, जे यंग आहे, नवीन ज्याची ग्रोथ झाली, ज्या पिकांची वाढ झालेली आहे, त्याला काय युथफुल सॉइल. युथफुल ज्या माती म्हणजे नवीन आहे, विच इज न्यूली एस्टॅब्लिश्ड, त्याला काय म्हणायचं? युथफुल सॉइल विच इज फुल्ली परवियस. युथफुल सॉइल कसं असेल? It will be fully pervious. Fully pervious means more seepage will occur. It will be more permeable soil. मग त्यामध्ये पाणी जास्त, त्यामुळे पाणी पर्क्युलेट होणार त्या सॉइल मधनं. Contains the whites. Soil will absorb the water. Soil will percolate to the whites of the soil. Okay. त्याला काय म्हणतात? युथफुल सॉइल विच इज फुल्ली परवियस सॉइल. त्यामध्ये परमिएबिलिटी जास्त असते.
youthful soil मध्ये. This is the first type according to age formation. So which is fresh soil. फ्रेश आहे, नवीन जे नवीन मातीची फॉर्म झालेली आहे त्याला काय म्हणजे युथफुल सॉइल, which is new. So which is more permeable, permeate will be more. Second one is mature soil which has low permeability. Mature soil म्हणजे त्याच्यापेक्षा जास्त एज नी लाईफ नी त्याच्यापेक्षा जास्त, युथफुल सॉइल पेक्षा जास्त. जसं every human being having their stages of their life, young, then senior, from the childhood to young, towards senior. So there are stages of life. Similarly, in case of soil also, these are the types according to their age, life of the soil. The second one is mature soil which has low permeability. Permeability कमी असते. It will be less permeable. Percolation will be less through that soil. And third one is senile soil. Senile soil, so the age of this senile soil will be more than the youthful soil and mature soil. It has more life, which is senior than this youthful soil and mature soil. Which has little or no productivity will be there. त्यामध्ये productivity नसते. So it has no productivity. If any crops which are grown in this type of soil, then they will give no productivity. Productivity will be less. या मातीमध्ये productivity कमी असते. And this soil becomes very hard as per their life. It becomes hard and very low permeability. The permeability कमी असते. Mature soil पेक्षा permeability कमी असते. Yes, low permeability than the mature soil. So water, it will not hold the water. Water will not pass through that soil. It will be less permeable, and it will be hard. Soil becomes hard and very low permeability. So these are the three types. Similar. According to age formation, these are the three types of the soil: youthful soil, mature soil, and senile soil. तुम्हाला तिन्ही वाला difference काय आहे? This is the first classification according to age formation. Second classification according to geological process of formation. According to geological formation, according to geological process according to its geological feature. मग त्यामध्ये किती टाइप्स आहेत? 9 टाइप्स. जिओलॉजिकल प्रोसेस कसं आहे? जिओलॉजिकल प्रोसेस होऊन ते कसं फॉर्म झाली, माती कसं फॉर्म झालेली आहे? You know the below the ground surface, you know there are 3 types of rocks present. त्यामध्ये sedimentary rock,
मेटामॉर्फिक रॉक मी जिओलॉजी मध्ये स्टडी केले असेल. ओके. According to that geological process, this soil is formed. त्यामध्ये रॉक मध्ये वेगवेगळे लेयर्स असतात. त्यामध्ये सेडिमेंटरी रॉक, इग्नियस रॉक्स अँड मेटामॉर्फिक रॉक्स, 3 टाइपचे रॉक्स असतात. So according to the geological process, this soil is formed by the process of deposition of the soil from one place to another place due to its disintegration or deposition or transportation. This soil is formed. त्यामध्ये फर्स्ट टाइप काय? रेसिड्युअल सॉइल. रेसिड्युअल सॉइल म्हणजे काय? This type of soils which is formed by disintegration of rock in place under various actions. जे रेसिड्युअल सॉइल जे राहिलेले म्हणजे एखाद्या रॉक वर एखाद्या खडक असेल किंवा स्टोन असेल त्यावर प्रोसेस होऊन from the several years the disintegration of the rock occur. त्यामध्ये due to change of the weather किंवा due to change in atmospheric condition त्यामुळे त्यावरती प्रोसेस झाले त्या रॉक वर डिसइंटिग्रेशन झालेलं आहे किंवा पाणी वाहत्या पाण्यामुळे म्हणा ड्यू टू फ्लो ऑफ द वॉटर तर डिसइंटिग्रेशन ऑकर. ते रॉक काय होतं कंटिन्युअसली त्याची काय होते झीज होते. सो द पार्टिकल्स that rock will break into pieces, small particles. The small particles जमा होऊन जेव्हा प्रोसेस होऊन किंवा विंड फ्लो झाल्यामुळे due to flow of the wind or due to flow of the water, due to change in weather condition in rainy season, in winter season, summer season, due to there is a continuous change in the in that change may occur in that type of rock. The disintegration of the rock that may occur due to this effect of the weathering condition, weathering process. त्यामुळे त्या रॉकचं रूपांतर कशामध्ये होईल? सॉइल मध्ये. त्यामुळे एका ठिकाणची जी माती आहे ते दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन ते डिपॉझिट होईल डिसइंटिग्रेशन झाल्यावर आणि ते नवीन लेअर तयार होते. त्या मातीचं नवीन लेअर तयार, त्याला काय म्हणायचं? रेसिड्युअल सॉइल. द न्यू लेअर ऑफ द सॉइल विच इज फॉर्म ड्यू टू डिसइंटिग्रेशन ऑफ द रॉक बाय अंडर द ऍक्शन ऑफ various under the action of various processes, action of the wind, action of the water, flow of the water, flow of the wind, that disintegration of the rock that may occur. So new soil that is formed, that is called as residual soil. त्याला काय म्हणायचं? रेसिड्युअल सॉइल. तर कोणी लेफ्ट व्हायचं नाहीये, नाहीतर अब्सेंटी लागेल. Then second one is alluvial soil. Alluvial soil कशी फॉर्म होते? बाय द डिपॉझिशन ऑफ वॉटरबॉर्न मटेरियल, ज्याला आपण गायची माती आपण म्हणतो मध्ये. Alluvial soil, deposition of the waterborne material due to flow of the water. The particles get deposited at another place. So by that deposition of the
particles, the soil particles get accumulated at certain places. So due to this deposition of the waterborne material, the soil formation that occur, त्याला काय म्हणायचं, त्या टाईपच्या सॉइलला alluvial soil. This is called alluvial soil. And the third is Aeolian soil. Aeolian soil. Aeolian soil is formed by deposition of the by wind action. Wind action मुळे continuous त्यावर process झाल्यामुळे continue due to flow of the wind. एखादे रॉक असेल किंवा एखादी सॉइल लेयर असेल, एकदम वारा ज्यावेळेस वाऱ्याचा जो फ्लो आहे, flow of the wind, when that flow of the wind increases, when wind pressure increases, it flows. So during the flow of the wind, it carries the soil particle and it will deposit at another place. एका ठिकाणची माती जे कुठून जाऊन पडते दुसऱ्या जागी जाऊन पडते. ज्यावेळेस जास्त वारा सुटलेला असेल त्यावेळेस ती माती काय होते, ते डस्ट पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स एका ठिकाणीहून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन पडतात. they will deposit at another position, another place due to flow of the wind. म्हणजे सॉइलची लेयर जमा होते, त्यामुळे त्या प्रोसेसमुळे त्याला काय म्हणायचं, Aeolian soil. That is called as Aeolian soil. Fourth one is colluvial soil. The colluvial soil which are formed by deposition of by rainwash below the foothills. Imagine rainwash, when rainwater that falls onto the ground, then due to that rainwater, the soil particles that get deposited from one place to another place below the foothills. Below the foothills, जिथं माउंटेन्स आहेत त्या ठिकाणची जी त्याच्या पायथ्याशी जे फूटहिल्स आहेत त्या ठिकाणची जी माती आहे, ते वरनं माती ती खाली येऊन पाण्याच्या ज्यावेळेस पाऊस पडतो त्या वरची जी माती आहे ते पाणी काय वाहताना ते सॉइल पार्टिकल्स ते सोबत घेऊन येते. ड्यू टू रेन वॉश, त्याला काय म्हणतात, रेन वॉश. ड्यू टू रेनफॉल, that soil will get deposited at another place. So that layer of the soil that is formed to this deposition by rainwash, that is called as colluvial soil. त्याला काय म्हणायचं, colluvial soil. Then fifth one is glacial soils. Glacial soil, जे glaciers आहेत, the glaciers ice in Antarctic region, the ice form होते towards the northern side where these glaciers are formed. So this transportation of and deposition of by the glaciers मुळे काय होतं, ते that soil particles get transported, that get deposited at another places due to this
फ्लो ऑफ द ग्लेशियर्स. ग्लेशियर्स मुळे काय होते, that particles, soil particles will get deposited at another place and new layer of the soil is formed. त्या ग्लेशियर्स मुळे ते नवीन लेयर ते तयार होते, सॉइलची नवीन लेयर तयार, म्हणून त्याला काय म्हटलेलं आहे, ग्लेशियल सॉइल. It is called as glacial soil. Sixth one काय, volcanic ash. Volcanic ash, due to volcanic ash, due to volcanic eruption, the ash is formed. The ash deposits due to volcanic eruptions. Volcanic eruption, ज्यावेळेस लावा पाहिलं असेल, लावा due to that volcanic eruption, त्यामुळे काय होईल, huge heat is generated. So after the cooling of that lava, so the ash is formed, the ash deposits is converted to ash. So it is deposited in layers on the ground, on the surface of the ground. त्या volcanic eruption मुळे काय तयार होतं, ash deposits. Ash is formed, ash deposits. It is the new layer of the soil that is formed to volcanic eruption. त्याला काय म्हटलेलं आहे, volcanic ash. This is one of the type of soil, volcanic ash, that results is formed due to volcanic eruption. Seventh one is soils of aggradation. So soils which are formed due to accumulation of the soil जी जमा झालेली आहे from one place to another place, soil get deposited, soil which is accumulated, त्याला काय म्हणायचं, soils of aggradation. And soils of degradation, this type of soils which are formed due to continuously zoning out or continually spreading out from one place to another place, त्याला काय म्हटले, degradation that may occur. Due to degradation, this soil is formed. त्याला काय म्हटलेलं आहे, soils of degradation. The ninth one is pan or clay pan. So clay pan which are formed due to compaction or cementation by CaCO3, Fe2O3, silica or other chemical composition. So impervious hard layer is formed. So impervious hard layer of the soil which is formed due to the compaction or cementation, due to compaction of the soil or cementation by CaCO3, Fe2O3 and silica. The hard layer which is formed, which will be impervious, water will not percolate to that layer. So it will be less permeable. So that layer which is formed due to this compaction or cementation, that type of soil is known as pan or clay pan. त्याला काय म्हणायचं, pan or clay pan. Compaction झाल्यामुळे
compaction is done, compaction of the soil. That due to that, the impervious hard layer is formed. That is called as pan or clay pan. These are the 9 types based on the geological process. The geological process मुळे हे सॉइल्स फॉर्म झालेले वेगवेगळ्या प्रकारची माती ते फॉर्म होते ड्यू टू जिओलॉजिकल प्रोसेस. These are the 9 types according to the geological process. Third classification based on the content of calcium, aluminum and iron salts. त्यामध्ये content minerals आहेत. Mineral present in the soil contains of the calcium चं प्रमाण किती आहे, aluminum चं प्रमाण किती आहे, iron salts, manganese, etc. Other types of minerals present in the soil. त्यानुसार हे classification केलेले आहे. So according to the mineral present in the soil, contents of calcium, aluminum and iron salts. यामध्ये फर्स्ट टाइप आहे पेरोकाल. तर यामध्ये दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ सॉइल. यामध्ये इट कंटेन दी कॅल्शियम कार्बोनेट. कॅल्शियम कार्बोनेटचं प्रमाण जास्त असतं. सॉइल रिच इन कॅल्शियम कार्बोनेट. The soil which contains this calcium carbonate in rich form, in that type of soil is said to be पेडोकाल. त्याला काय म्हणलेलं आहे, पेडोकाल. Second one is पेडअल्फार. पेडअल्फार soil rich in aluminum or iron soils. In this second type, यामध्ये aluminum चं प्रमाण जास्त असतं. Aluminum आणि iron salts याचं प्रमाण जास्त, कॅल्शियम कार्बोनेटचं प्रमाण कमी असतं. This is called पेडअल्फार. This is second type. And third one is humus. यामध्ये ऑर्गॅनिक सॉल्टचं प्रमाण जास्त असतं. ऑर्गॅनिक सॉल्ट्स आर more. Soil is rich in organic soils, organic salts. That type of soil is said to be humus. The काय म्हणायचं, humus. These are 3 types based on the content of the calcium, aluminum and iron salts. According to this presence of the calcium, aluminum and iron salts, it classified into these three types. समजलं? First type is पेडोकाल, second one is पेडअल्फार, and third one is humus. Then the fourth classification based on EC, ESP and pH value of the soil. EC म्हणजे काय, based on the electrical conductivity. त्यामध्ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी कसे आहे, किंवा एक्सचेंजेबल सोडियम पर्सेंटेज किती आहे त्या सॉइल मध्ये, किंवा pH व्हॅल्यू किती आहे. Based on that, this classification is done. Saline and alkaline soil based on electrical conductivity. This saline soils and alkaline soil based on electrical conductivity, exchangeable sodium percentage, ESP and pH value of the soil. So that type of soil which are classified as saline, alkaline or saline alkaline soil. Saline soil or alkaline soil, or it will be called as saline alkaline soil. The 3 types of soil मध्ये divide झालेले according to its electrical conductivity, ESP.
एक्सचेंजेबल सोडियम पर्सेंटेज आणि पीएच व्हॅल्यू त्यानुसार हे क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. त्यामध्ये फर्स्ट टाइप आहे सलाइन सॉइल. त्याला काय म्हणायचं व्हाईट अल्कली. सलाइन सॉइल म्हणजे काय व्हाईट अल्कली. Alkalis are present, white alkali are present in the soil. The electrical conductivity which is given in macro. Micromicum which is having more than 4,000 पेक्षा जास्त electrical conductivity. Saline soil. तर म्हणून त्याला काय म्हटले saline soil. And ESP किती आहे? Exchangeable sodium percentage less than 15. And pH value किती आहे? Less than or equal to 8.5. When this condition is a condition for saline soil. तर ही जर व्हॅल्यू असेल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी जर 4000 पेक्षा जास्त असेल, ESP जर 15 पेक्षा कमी असेल आणि pH व्हॅल्यू 8.5 पेक्षा कमी असेल, in that case it is said to be saline soil, or it is called white alkali will be present in that soil. Second, alkaline soil, like I was a non-saline alkali or sodic soil or black alkali. हे नॉन सलाइन अल्कली आहे. यामध्ये ब्लॅक अल्कली असेल, or it is called sodic soil. यामध्ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी किती असते? लेस दॅन 4000 and ESP is more than 15 and pH value is in between 8.5 to 10. In between that, if this pH value exists in between this 8.5 to 10, then that type of soil is said to be alkaline soil. Like I said, alkaline soil. Alkaline soil म्हणजे काय? नॉन सलाइन अल्कली. त्यालाच काय नाव दिले? सोडिक सॉइल किंवा ब्लॅक अल्कली. And third type is saline and alkaline soil. Saline alkaline soil. So it's a combination. Saline alkaline soil. Saline alkaline soil. यामध्ये electrical conductivity which is more than 4000 and ESP is more than 15 and pH value be less than 8.5. Then this type of soil is said to be saline alkaline soil. So this is the classification of the soil according to its electrical conductivity, ESP, exchangeable sodium percentage, and pH value of the soil. समजलं? So this type of soils which are formed from normal non-saline soils through accumulation of the salts, due to accumulation of the salts from the irrigation water or by upward moving groundwater, or by combination of the both these effects. Irrigation water, when the irrigation water, when it is distributed, when it flows, then it carries the salts. So this type of soils that is formed due to accumulation of the salts. एक क्षार आहे ते क्षार एका ठिकाणी जमा होतात, जे salts present आहेत, salts which are present in the soil that get
they get accumulated due to flow of the upward flow of the groundwater. What do you do? Irrigation water or combination of these two, irrigation water and groundwater. These soils get accumulated, and this type of non-saline soils that is formed. This type of soil that will appear in the form of white efflorescent crust on the surface of the soil. So it will form as a white efflorescent crust, a layer of the soil which is formed, a white layer, white efflorescent crust which is formed on the surface of the soil. तर हे जे सॉइल आहे ते कल्टिवेशनसाठी सुटेबल नाही, पिकांच्या वाढीसाठी सुटेबल नाही. You cannot grow the crops in this type of soil because it contains the salts. So growth of the plant that may affect. So therefore this type of soil is not suitable for growing of the crops. This is the fourth classification. And then fifth है soil classification on regional basis. Regional basis. Based on that, this soils are based on region wise. Based on regional basis, these soils are classified. First one is regions of autogeneous soil development. Autogeneous soil development. Due to autogeneous soil development, this type of soils are formed in the particular in the regions. This type of soil which are formed in this region where there is a autogeneous soil development that may occur. That types of soil, त्या टाइपच्या सॉइलला काय म्हटलेलं आहे? Regions of autogeneous soil. Regions of autogeneous soil development. Second one is regions of balanced decomposition. Balanced decomposition मुळे soil जी form झाली is called regions of balanced decomposition soil. Due to decomposition, that soil is formed. Third one is region of excessive denudation. Due to excessive denudation, the soil is formed. Or due to erosion, eroded collagen accumulation, to continuous erosion of the soil, the layer of the soil which is formed. So the regions of this formation of the soil, it may be different. This is the classification according to regional basis. Then sixth one, what's the type का है? Classification, soil classification according to the particle size. Soil particle size कसे आहे त्यावर ते depend आहे, whether it is fine soil or coarse soil. मी geotechnical मध्ये स्टडी केलं असेल, according to particle size the soil is classified. Textural त्याला काय म्हणतात? Textural classification according to the particle size, shape and gradation. The soil is classified. So soil textures that refers to the
composition of the soil, so according to composition of the soil, म्हणजेच काय, the texture of the soil, the soil is classified. जे आपण तुम्ही त्यावर सुद्धा प्रॅक्टिकल सुद्धा केले असेल, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्युशन, CV अनालिसिस, ते तुम्ही प्रॅक्टिकल केलं असेल, ते तुम्हाला जिओटेक्निकल इंजिनिअरिंग झालेलं आहे. So according to this particle size, the soil is classified. त्याला काय म्हटले, according to international soil classification, the range of the soil particles, each type of soil, it is shown here. International soil classification या टेबल मध्ये दिलेले आहे. See this international soil classification. The type of soil is a particle size is दिलेले. The core sand, the first one is core sand. The particle size किती आहे, diameter of this particle having 2 to 0.2 mm. 2 to 0.2 mm diameter. Fine sand 0.2 to 0.02. Fine sand diameter किती आहे, याच्यापेक्षा कमी आहे. कोर्स सँड म्हणजे काय, त्याच्यापेक्षा साईजने जास्त. डायमीटर किती आहे, 2 mm to 0.2 mm. फाईन सँडची डायमीटर किती आहे, त्याच्यापेक्षा कमी आहे, 0.2 पेक्षा कमी आहे, 0.2 to 0.02 mm डायमीटर. स्टीलची साईज त्याच्यापेक्षा कमी आहे, having 0.02 पेक्षा कमी, 0.02 to 0.002. Within that type of soil said to be silty soil. त्याला काय म्हणतात, silty soil or silt. It's called as silt. And fourth one is clay. Clayची साईज त्याच्यापेक्षा कमी असते, which is less than this 0.02. त्याच्यापेक्षा कमी आहे, एकदम बारीक माती असते. त्याला काय म्हणायचं, clay soil. It is called as clay, which is less than diameter of these particles is less than 0.002 mm. मायक्रॉन मध्ये असते. तुम्ही CNS केले असेल, 300 micron, 150 micron soil which passes through the various sieves, 4.75 mm sieves. त्यानंतर there are different sizes of the sieves are there. The sieve analysis is done. So according to the sieve analysis, the soil is distributed in various sieves. According to that sieve analysis, sieve sizes, the type of soil that is classified. त्याला काय म्हटलेलं आहे, इंटरनॅशनल सॉइल क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ सॉइल according to its particle size. त्यानंतर आहे टेक्सचरल क्लासिफिकेशन चार्ट. Soil texture classification chart by USDA. USDA classification system. They are given this chart for the classification of the soil texture according to textural classification. Texture of the soil. So these are the diagram, triangular diagram. Soil texture classification chart that is given by USDA. USDA म्हणजे काय, युनायटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ऍग्रिकल्चर. जे ऍग्रिकल्चर डिपार्टमेंट आहे युनायटेड स्टेट्स, त्यांनी हे क्लासिफिकेशन केलेलं आहे या ट्रायंग्युलर फॉर्म मध्ये.
तर त्या यामध्ये टोटल 12 टेक्स्चरल क्लासेस आहेत. There are 12 textural classes are there. Textural classes of the soil. According to the classification done by United States Department of the Agriculture, that is shortly it is said to be USDA. According to this USDA department, they have classified the soil according to its textural, according to its texture, which is divided into 12 classes. त्यामध्ये first है sand, second is silt, third is clay, fourth is loam, fifth is loamy sand, sixth one is sandy loam, seventh is silty loam, eighth is sandy clay loam, ninth one is sandy clay, 10th one is clay loam, 11th is silty clay loam, and 12th is silty clay. 12 classes मध्ये texture, according to texture of the soil is classified into this 12 classes: sand, silt, clay, loam, loamy sand, then sandy loam, silty loam, sandy clay loam, sandy clay, clay loam, silty clay loam, and silty clay. These are the 12 classes. ते 12 क्लासेस जे आहेत ते इथे या फिगर मध्ये दाखवलेले आहेत. So this classification is shown in this chart, soil textural classification chart. याला काय म्हणतात? soil textural classification chart. इकडे या डायग्राम मध्ये क्ले दिलेले आहे. क्ले इथे मध्ये 0 to स्केल दिलेला आहे. 0 to इथून पर्सेंटेज सँड इथे दिलेलं आहे खाली 0 to 100 असं ते राईट झालेलं आहे. इथून इथे 0 to 100 आहे. परंतु इथून पर्सेंट क्ले दाखवलेलं आहे. फ्रॉम 0 to 100 पर्सेंट क्ले इथे पर्सेंट क्ले आहे. Percentage of the clay, percentage of the sand is shown, it is shown at the base of the triangle. Side of the triangle it shows percentage of the clay, and इकडे right side ला percentage of the silt from 0 to 100 वरून खाली इथे from apex to base इथे दाखवलं. आतमध्ये हे परत ते जॉईन केलेलं आहे ट्रायंगल्स. प्रत्येक पॉइंट 10 to 90 दोन्हीच्या मध्ये बिटवीन दॅट 10 90 परत 20 80 70 असे हे सगळे लाईन जॉईन केलेले आहे. त्यामध्ये क्ले आहे इथे त्याच्या एकदम मध्यभागी क्ले लोम आहे. इथे त्याच्या खाली लोम आहे आणि इकडे लेफ्ट साइडला सँडी क्ले आहे. त्याच्या खाली सँडी क्ले आहे. ते खाली सँडी क्ले लोम आहे. ते खाली सँडी लोम आहे. राईट साइडला सुद्धा सेम आहे. सिल्टी क्ले इकडे सिल्टी क्ले लोम इकडे सिल्टी लोम. ओके आणि त्याच्या खाली राईट साइडला सिल्ट आहे आणि लेफ्ट साइडला सँड आहे. समजलं? चार्ट समजलं काय? हे जिओ टेक्निकल मध्ये सुद्धा तुम्ही स्टडी केलं असेल त्यामध्ये सुद्धा आहे जिओ टेक्निकल इंजिनिअरिंग मध्ये. इकडे पर्सेंट क्ले दाखवले. पर्सेंटेज ऑफ द क्ले इज शोन ऑन दिस लेफ्ट साइड. Percentage of the silt is shown on right side. Percentage of the sand is shown at the base. आतमध्ये हे वेगवेगळ्या टाइपचे soils according to texture classes. That is shown in this
चार्ट वर काय पहिल्यांदा क्ले आहे, त्यामध्ये काय क्ले लोम, त्या खाली लोम, आणि लेफ्ट साइडला जे सँड दाखवले, वेगवेगळ्या टाईपचे सँड दाखवले, सँड, लोमी सँड, सँडी लोम, इथे सँडी क्ले लोम, आणि वर ते सँडी क्ले आहे. आणि राईट साइडला सिल्ट दाखवले, सिल्ट, सिल्टी लोम, नंतर सिल्टी क्ले लोम, सिल्टी क्ले. ओके, तर यामध्ये पर्सेंटेज वाईज कसं डिटरमाइन करायचं. तर सपोज पर्सेंटेज इथे दिलेलं आहे, अकॉर्डिंग टू पर्सेंटेज ऑफ द कंटेंट ऑफ द सॉइल, पर्सेंटेज किती आहे त्यानुसार चार्ट मध्ये बघायचं, पर्सेंटेज ऑफ द सॉइल कंटेंट. सपोज आपण एक्झाम्पल घेतलं इथे, तर सपोज पर्सेंटेज ऑफ द सँड, अकॉर्डिंग टू द पर्सेंटेज ऑफ द सँड, सिल्ट अँड क्ले, हे 3 टाइपचे सॉइल्स आहेत, सिल्ट, क्ले अँड sand, clay, silt and sand, which is having suppose 25% sand, 60% silt and 15% clay is there. The lines are drawn according to these percentages parallel to the arrows which are indicated in the figure. So we find the point of intersection of these 3 lines. So as per this USDA classification, this percentage of point of intersection of these 3 lines 25, 60 and 15. मैं इसे दाखवले 25, 60 and 15. Silty low. The P इथे दाखवले पहा. 25 कुठे आहे हे बघा. 25 एक आहे sand आहे, sand percentage. Sand कुठे आहे खाली साईड 25 इथे दाखवले पहा. इथे इंटरसेक्शन पॅरलल इथे ड्रॉ केलंय. 25 इथे मध्ये आहे. हे बघा इथून एक लाईन ड्रॉ केलेली आहे, पर्सेंटेज 25 sand, त्यानंतर 60 इथे दाखवलंय, 60 इथून एक लाईन ड्रॉ केलंय, 60 इथे सिल्ट, सिल्टचं कंटेंट आहे, सिल्ट इथे या साईडला. त्यानंतर क्ले किती आहे 10%, 10% इथून 10% याला पॅरलल. तिचे इंटरसेक्शन जे झालेलं आहे इथे पी, इथे पी इथे दाखवले पहा. तिचे इंटरसेक्शन पी, पी इथे मध्ये इथे. ओके, हा जो पॉइंट आहे तिचे इंटरसेक्शन झाल्यानंतर त्या इंटरसेक्शनला इथे दाखवले पहा काय आहे सिल्टी लोम इथे. हे बघा या पी पॉइंटला या जिथे इंटरसेक्शन झाले तिने पर्सेंटेज इंटरसेक्शन त्या ठिकाणी काय सिल्टी लोम, म्हणून त्या टाइपच्या सॉइलला काय म्हटलेलं आहे सिल्टी लोम सॉइल. त्यामुळे तिचं कॉम्बिनेशन आहे क्ले, सिल्ट अँड सँड. वेगवेगळ्या पर्सेंटेज मध्ये ते फॉर्म झाले, सिल्ट, क्ले अँड सँड. तर तिचं कॉम्बिनेशन होऊन सिल्टी लोम तयार झाले, त्याला काय म्हणतात सिल्टी लोम. समजलं हे. अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट द टाइप ऑफ सॉइल इज डिसाइडेड. ओके, तसंच वेगवेगळ्या पर्सेंटेजला तुम्ही काढू शकता. तर 50% क्ले असेल किंवा 30% सिल्ट असेल, 50%, 70% clay is there, 30% silt is there. Then we draw the line parallel. Then we draw on the there is a
40% sand is there. By joining this percentage, it joins at this point. म्हणून त्याला काय म्हटलेलं आहे? क्ले लोम. त्या पॉइंट त्या रिजनला त्या टाइप सॉइल काय म्हणायचं? क्ले लोम. This is the classification according to the particle size, textual classification. समजलं इथपर्यंत? any difficulty? Type of soil समजले? समजलं असेल तर विचारा. You can ask in chat box or you can unmute yourself. समजलं का? जाधव, काळे, मकानदार, भागवत, गरड, राऊत, पुजारी, पवार. Any difficulty in this? समजलं असेल तर विचारा. Anyone? So this is the classification of the soil. त्यामुळे आपण काय पाहिलंय? Classification according to age formation first. It is classified into these three types: youthful soil, mature soil, and senile soil. This is the classification according to age formation. त्यानंतर classification according to geological process of formation. It is classified into these 9 types: residual soil, alluvial soil, Aeolian soil, colluvial soil, glacial soil, volcanic ash, soils of aggradation, then soils of degradation, and last one is pan or clay pan. This is the classification according to geological process. Then classification according to content of the aluminum, calcium, and iron salt. कुठले टाइप्स आहेत? Pedocal, pedalfur, and humus. These 3 types. Then classification based on the electrical conductivity and exchangeable sodium percentage and pH value of the soil. They are classified as saline soil, alkaline soil, and saline alkaline soil. These are the 3 types of soil depending upon the electrical conductivity, exchangeable sodium percentage, and pH value of the soil. Then classification according to regional basis. They are classified as regions of autogeneous soil development. Second one is regions of balanced decomposition. And third one is regions of excessive denudation. The fourth one is regions of eroded foliant accumulation. These are the 4 types. Then according to International Soil Classification, it is classified as coarse sand, fine sand, silt, and clay. According to this particle size, this classification is done. Then according to the textural classification, they are classified into 12 types, 12 classes. 12 classes है: sand, silt, clay, loam, loamy sand, sandy loam, silty loam, sandy clay loam,
sandy clay, clay loam, silty clay loam, and silty clay. These are the 12 classes of the soil. So based on these are the types of soil, the crop water requirement will be based. प्रत्येक टाईपच्या सॉइलला वेगवेगळ्या प्रकारची वेगवेगळ्या टाईपच्या सॉइल मध्ये वेगवेगळे पिके घेतली जातात. म्हणजे क्रॉप वॉटर रिक्वायरमेंट पाण्याची जी अवेलेबिलिटी आहे, जे पाणी पिकांना लागणार आहे, ते त्याचं प्रमाण ते त्या सॉइल कंडिशनवर अवलंबून असते, त्या टाइप ऑफ क्रॉप वर ते अवलंबून असते. त्यासाठी तुम्हाला त्या मातीचं परीक्षण केलं पाहिजे. प्रॉपर्टी काय, कुठल्या टाईपच्या, कुठल्या सॉइलला की कुठल्या प्रकारची पिकं त्यामध्ये घेता येईल. So that the productivity of the crop, growth of the crop will depend upon that the soil characteristics, type of soil. त्यानंतर आहे Indian soil. The soils, the type of soil that present in our India. Based on that, these are classified. They are called as Indian soils. In our country, which type of soil is available. So the soils which absorb the water and that will act as good source of groundwater reservoir for this type of soil, which is suitable for the, which is said to be more fertile soil, useful for the growth of the crops. त्यामध्ये alluvial soil, first type is alluvial soil. According to geological process जे आता आपण पाहिलेलं आहे, this is a type alluvial soil which is formed due to accumulation of the soil particles, deposition of the soil particles under water. पाण्यामध्ये, पाण्याच्या फ्लो मध्ये जे पार्टिकल्स डिपॉझिट झालेले आहेत, the soil which is formed due to deposition of the soil due to flow of the water. त्या टाईपच्या सॉइलला काय म्हणायचं, alluvial soil. तर या प्रकारची माती कुठे आपल्याला पाहायला मिळेल, इन इंडो गंगेटिक प्लेन, in the northern side, in Indo-Gangetic plains, this type of soil that will form. So alluvial soils are very which are fertile. त्यामध्ये या प्रकारच्या मध्ये पिकांच्या वाढीसाठी हे सुटेबल आहे, because they absorb the fair percentage of the rainfall and it gives the good source of groundwater reservoir. Water is stored below the ground surface. In this type of soil, it will be useful for the growth of the plants, growth of the crops. And the second type is red soil, ज्याला आपण लाल माती म्हणतो. alluvial soil म्हणजे काय, गाळाची माती, म्हणजे जे पाण्यापासून पाण्याच्या जे रिव्हर मध्ये म्हणा, नदीमध्ये किंवा समुद्रामध्ये जिथे कंटिन्युअस फ्लो आहे, the flow of the water, that deposition of the soil that may occur. Soil is formed due to deposition of the soil due to continuous flow of the water. That type of soil is said to be alluvial soil. त्यानंतर आहे रेड सॉइल. रेड सॉइल म्हणजे काय,
लाल माती ज्याला आपण म्हणतो लाल माती. Red soil is a residual soil. Residual soil that is formed due to geological process. This residual soil which is formed, which is left, which has been left in place as a result of decay of the underlying parent rock. Below that, due to concealing the parent rock below the ground surface, this type of red residual soil is formed, which is underlying below the parent rock. म्हणजे वरच्या जे टॉप सरफेस आहे त्याच्या खाली त्याची due to decaying of that parent rock, this type of soil is formed, like I would say residual soil, or it is called a red soil. This type of soils are light textured soil, porous. They are having permeable and they are friable. And they have variable fertility. काही ठिकाणी काही मातीमध्ये ते fertility जास्त असते, काही ठिकाणी fertility कमी असते. It will be based on the content of the soluble salts. त्यामुळे soluble salt किती आहे त्यावरती डिपेंड आहे, त्याची fertility डिपेंड आहे. So it has a low content of this soluble salt. The third one is laterite soil. Laterite soil, like I said, laterite soil. There are also residual soils. So these are porous soils. Porosity यामध्ये जास्त असते, and they are well drained. The water will percolate through this soil, but they are having lack of nutrients. जे nutrients जे soil मध्ये असतात, पिकांच्या वाढीसाठी जे nutrients लागतात ते यामध्ये कमी असतात. So this is third type, laterite soil. त्याला काय म्हणायचं? Laterite soil. Then fourth one is black soil. त्याला आपण काय म्हणतो? Black cotton soil किंवा काळी माती. Black soil. The texture of this black soil varies from clay to loam. The texture कशी असते? That varies from clay to loam. यात आपण soil textural classification मध्ये आपण पाहिलं. It varies from clay, silt, loam. Okay. So this type of soil, they will crack due to drying by heat or sun. The cracks that may develop into the soil after drying when there is a temperature rises. ज्यावेळेस तापमान वाढेल किंवा त्यावेळेस काय होतंय, पाण्यामधली त्या मातीमध्ये जे पाणी आहे ते मॉइश्चर आहे, ते मॉइश्चर काय होतंय, निघून जात आहे. The voids in which the moisture content that is present, so that is that get evaporated due to increase in temperature. त्यातले पाणी निघून जाते ज्यावेळेस टेम्परेचर जास्त असेल त्यावेळेस, आणि ते पाणी काय माती काय होते,
एकदम ड्राय होते, त्यामुळे पाणी पूर्णपणे निघून गेल्यानंतर ती ड्राय होते. त्यामुळे काय ड्राय झाल्यामुळे काय होते, तिथं क्रॅक्स डेव्हलप होतात. श्रिंकेज होते तिथं. Cracks will be developed. This type of soil, which are having more, which are also fertile soil, if adequate rainfall that may occur, so it will give good fertility. It will be also helpful for the growth of the crops. In this type of soil, different types of crops are taken. These are also suitable for good drainage, and these are which contains heavy type of clay. त्यामध्ये क्लेचं प्रमाण जास्त असतं, तर त्याला आपण काय म्हणतो, चोपण, which contains heavy type of clay. In this type of soil, black soil forms the substrata, and there may be chances of water logging in this type of soil. Water logging व्हायचे chances असतात. So water logging that may cause this type of soil. त्याला काय म्हणलं, black soil, what is called black cotton soil. And the fifth type काय, clayey soil. So this type of soil is rich soils which contains the clay. Clayचं प्रमाण यामध्ये जास्त आहे, but it lacks drainage. It is less permeable. Poor drainage will be there. This type of soil is said to be clayey soil. त्याला काय म्हणायचं, clayey soil. And sixth type is sandy soil. वेगवेगळ्या रिजन मध्ये, वेगवेगळ्या स्टेट मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची माती आपल्याला पाहायला मिळते. In Maharashtra, we find black soil, black cotton soil. तसं तुम्ही इकडे कर्नाटक साइड ते आपल्याला, किंवा नॉर्दर्न साइड का मिडल नियर टू दी टुवर्ड्स दी मध्य प्रदेश, त्या ठिकाणी आपल्याला रेड सॉइल आपल्याला पाहायला मिळेल. वेगवेगळ्या रिजन मध्ये, वेगवेगळ्या स्टेट मध्ये म्हणा, वेगवेगळ्या लोकेशन मध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारची माती आपल्याला पाहायला मिळेल. Then sixth one is sandy soil. Sandy soil is found in the deserts of the Rajasthan. Rajasthan मध्ये sandy soil म्हणजे वाळू त्या ठिकाणी जास्त असतं. Sandy soil. In Rajasthan we found the sandy soil. In some parts of the Punjab and greater part, most of the part in the Rajasthan, we found the sandy soil. त्या ठिकाणी आपल्याला sandy soil आपल्याला पाहायला मिळेल. The soil has high pH value, low organic content and free drainage. यामध्ये permeability जास्त असते, pH value सुद्धा त्यामध्ये मातीमध्ये जास्त असते. It has high pH value and low organic content. Organic content will be less. And seventh is humus, and eighth one is pits and marshes. These are the Indian soil, जे आपल्या भारतामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे माती आपल्याला पाहायला मिळेल. त्यामध्ये आता आपण पाहिलेले are called all these type of soils are called which found in our India, which contains this type of soil: alluvial soil, red soil, laterite soil, black soil, clay soil, sandy soil, humus, pits and marshes.
These are the Indian soil which found in our India. Any difficulty, please ask. समजलं का सगळ्यांना? पण काय प्रॉब्लेम आहे? मतकंटे, any problem in this? शिंदे, माने, भागवत, तळेकर, सुळे, राजगुरू, राउत. Any difficulty in this? The attendance is very less. सगळ्यांनी अटेंडन्स इम्प्रूव्ह करा. ओके, मागच्या लेक्चरला सुद्धा अटेंडन्स कमी होतं. Improve your attendance. The internal marks will be based on your attendance, your performance. Okay. So the syllabus is completing now. Last one unit is remaining. पुढच्या लेक्चरला आपली टेस्ट असणार आहे. 4th युनिटवर आपली टेस्ट झालेली आहे. तर पुढच्या ज्यावेळेस आपलं लेक्चर असेल त्यावेळेस टेस्ट असेल 5th युनिटवर. 6th युनिट पण झालेलं आहे, तर त्यावर सुद्धा टेस्ट असेल. सगळ्यांनी प्रिपेअर करा. आणि पीपीडी पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन नोट्स मी टीचिंग डायरीमध्ये अपलोड केलेलं आहे, ते तुम्ही रेफर करू शकता. Video lectures also I have uploaded in the teaching diary. Can refer to that. So improve your attendance. Okay. The पुढच्या lecture attendance जास्त पाहिजे. Otherwise I will send the letters to your home. Okay. Or there will be the home visit will be there. Every faculty will visit your home and they will ask about your attendance, your performance. Okay. Then, so up to this we have seen the type of soil. Then Indian soil classification. Then suitability of this type of soil for irrigation, for growing of the crops. पिकांच्या वाढीसाठी कुठल्या टाइपची सॉइल हे सुटेबल आहे, ते कसं डिसाइड करायचं? For growing of the crops, which type of soil is suitable? So which factors, points are considered? So that points that have to be studied, that should be carefully studied for the growing of the crops, that these factors have to be studied. So they कशावर डिपेंड आहे? It depends upon the size of soil particles. त्यामध्ये permeability किती आहे, त्या सॉइलची permeability किती आहे, whether it is low permeable or high permeable, त्यावर ते डिपेंड आहे. ते साइज काय, आता आपण पाहिलं साइज, coarse sand, fine sand, silt, clay. According to its sizes, the soil is classified into
different types. Based on that, the type of crop, whether it is suitable for irrigation, that is decided. Based on compactness of the soil, compactness किती आहे, त्यामध्ये compaction किती आहे, whether it's loose soil or compact soil, त्याची permeability किती आहे, which type of soil is suitable for the crops, for raising the crops, and the depth किती आहे, depth of that soil zone, soil particles, then organic matter content त्याचं किती आहे, organic matter किती आहे, त्यामध्ये त्याचं प्रमाण किती आहे, organic matter content in the soil, that is also observed. Then position of the water table. Water table कुठल्या level आहे, below the ground surface, at which level the groundwater is available, whether it is available at low level, whether it is available at deeper, at the below the ground surface, at great level. So based on that, position of water table, whether it is suitable for the growth of the plant, that is also studied. So based on these factors, based on these aspects, the depth of water which is available for the growth of the plants, that will store the water in the root zone of the soil after a single application of water. How much the depth of water that will be stored in the root zone of the soil, and how much the frequency of watering is required, that is also studied. So soil condition which is essential for the growth of the plant, कुठल्या टाईपची सॉइल ते पिकांच्या वाढीसाठी योग्य आहे, ते कशावरनं डिसाइड करायचं, कशावर ते डिपेंड आहे, ते कुठले पॉइंट्स कशावर ते डिपेंड असेल, कुठले पॉइंट्स तुम्हाला कन्सिडर करावे लागतील त्यामध्ये, कुठल्या टाईपच्या मातीमध्ये, कुठल्या टाईपच्या सॉइल मध्ये, त्यामध्ये कुठल्या पिकांना ते सुटेबल आहे ते कसं ठरवायचं. तर त्यासाठी वन ऑफ द researcher known as Morgan, we have given, and its associates in 1938 have given the various stability conditions for the growth of the growth of the plants or crops that are given by this Morgan in 1938 मध्ये त्यांनी हे कंडिशन्स त्यांनी दिलेले. त्यामध्ये फर्स्ट कंडिशन काय, suitability for the agricultural implements required for most efficient production, whether that type of soil, whether it is suitable for growth of the plants, पिकांच्या वाढीसाठी suitable आहे का नाही ते डिसाइड करायचं, आणि whether it gives the more production प्रोडक्टिव्हिटी काय व्हायला पाहिजे, वाढायला पाहिजे. एखादं तुम्ही पीक घेतलंय, इट मे बी एखादं ज्वारी असेल, गहू असेल, तांदूळ असेल, मका असेल किंवा ऊस असेल, एनी टाइप ऑफ क्रॉप, डाळ असेल,
maybe sugar cane, maize, cotton, or jowar, wheat, etc. So whether it gives the productivity or not, that should be decided. Second one is effective resistance to destructive soil erosion. After growing of the crop, there should not be any erosion of the soil. Soil should not be eroded. Soil erosion should be less. Then only it is suitable for the growth of the crop. This factor also that should be taken into account. Third should be less erosive. This is the second suitability. First is efficient production. Second is effective resistance to soil erosion. Third one is adequate moisture storage. You should hold the water. Adequate moisture storage to meet the water requirement of the crops, so that under normal irrigation, normal rainfall, it will hold the water. You should store the water that is required for the growth of the plant, growth of the crops. This is the third condition, adequate moisture storage. Fourth is adequate aeration. Adequate aeration is required for growth of the plant. For completing the metabolism process of the plant. The adequate aeration is required. So for development of the root system of the plant, for the growth of the plant, the aeration is required. Adequate aeration is required to suitable depth for the development of the root system of the plant. This is one of the condition. Fourth condition. Fifth one is available plant nutrients. So available plant nutrients that should be sufficient. Plant nutrients sufficient for the profitable yields. Yield should be more, should give profitable yield of the crops. So that plant roots should be sufficient for the profitable yields. This is the fifth condition. And sixth condition is freedom from adverse chemical conditions or any harmful concentration of the soluble constituents that will be harmful to the growth of the plant. Chemicals, your salts present in the soil, that should be avoided. Salts त्यामध्ये सॉइल मध्ये नसायला पाहिजे, जेणेकरून ते पिकांच्या वाढीसाठी ते धोकादायक आहे. पिकांची वाढ होणार नाही जर त्या सॉइल मध्ये किंवा त्या मातीमध्ये क्षार असतील किंवा क्षाराचं प्रमाण जास्त असेल. If it contains alkalis or if it is alkali content is more, chemicals are more, chemical concentration is more, then it will be harmful to the growth of the plant, growth of the crops. This is one of the conditions. These are the 6 conditions which is essential for the growth of the plant. So these 6 conditions that should be taken into consideration.
ओके, इथपर्यंत काय प्रॉब्लेम आहे का? एनी डिफिकल्टी प्लीज आस्क. समजलं असेल तर विचारा. Can ask in chat box. Can unmute yourself. Please ask any difficulty. समजलं का सगळ्यांना? Yes, sir. Okay. Okay, next lecture we'll see the land preparation for irrigation. How the land is prepared for irrigation water to be applied on that type of soil for the growth of the crops. And we're going to see the different terms related to the crop water requirement that we are going to see in next lecture. पर्यंत काय प्रॉब्लेम आहे का? प्लीज आस्क. समजलं असेल तर विचारा. एनी डिफिकल्टी? Okay. So in next lecture, we'll see the terms related to crop water requirement. Okay. तर पुढच्या लेक्चरला परत आपली क्लास टेस्ट असणार आहे on unit 5 and 6. So be prepared for that. MCQ question will be there. 20 marks in MCQ question will be there. Okay. पुढच्या लेक्चरला या दोन युनिटवर त्या दिवशी युनिट 4 युनिट 5 वर असेल आणि त्यानंतर युनिट 6 वर असेल. ओके, सगळ्यांनी प्रिपेअर करून ठेवा. Okay, we will stop here. Thank you all.